everyone, welcome to my classroom. I am your teacher, Madam Kong. Today we are going to discuss about 2.2 quantum mechanic model and 2.3 electronic configuration. So this is the briefing of these two topics. Are you ready? Let's start. Okay. Okay, now it's 3:30. So let's continue. Quantum mechanic model. So we must know what is term of orbiter. Okay, how to define orbiter. And then there are 4 quantum number, okay, which is N, L, M, S. Okay, we need to know what is N, what is L, what is M, what is S. And we must know how to sketch the 3D shape of S, P, and D orbiter. So there is one video, right, special for this one, how to draw the SPDF orbiter. So nanti drawing tu, I nak you semua tengok video je. Okay, so this is atomic orbiter. The orbiter is a 3-dimensional. So must emphasize on 3D, region in space, okay, around. So here, right, this is the space. Okay, all the spherical region is the space, 3D space around the nucleus at the center, where there is a high probability to find a electron. Senang je, kawasan sini mana-mana pun mungkin akan ada electron. So this is the definition. Okay, now we go for this one. Okay, principal quantum number. Okay, there are 4. Please stay alert. Principal quantum number, the symbol is N. Okay, it represents the energy level. So macam tadi lah, kita N equal to 1, N equal to 2, that one is the energy level. Okay, next. Angular momentum quantum number represented by L. Determine the shape of the orbiter. The shape means refer to here. There are 3 shapes we are going to learn: S shape, P shape, D shape. Okay, and M is referred to orientation. Okay, we are going to describe the orientation. Orientation means y-axis, x-axis, z-axis. Okay, and then S is the spin quantum number, is the direction, whether it's follow clockwise or anti-clockwise. So these are the 4 quantum number that we are going to learn now. Okay, so N, what is the meaning of N? Okay, normally it's referred to energy level. At the same time, it determines the size of the orbiter. So when the N value getting increased, right? Okay, the orbiter getting bigger. So for example, when N equal to 1, okay, and then this is spherical. Spherical is S shape. So 1S, 2S, 3S, 4S. Okay, and the shell KLMN you can ignore. Okay, this one not for your syllabus. What you should know is N equal to 1, 2, 3, 4, the energy level getting increased. At the same time, the orbiter size getting increased. Okay. Clear? So N memberi maksud 2, satu ialah energy level dan satu ialah size untuk orbiter tersebut. N semakin besar, size semakin besar. Energy level pun semakin tinggi. Okay. So for example, 1S, 2S, 3S. Okay, next. Mengapa tadi Madam tak ingat nama dia? Kerana nama dia banyak. Okay, saya sudah lupa dah. Dia ada nama angular momentum, azimuthal, subsidiary, or orbital quantum number. Ada 4 nama. So this is L. Kalau soalan dia bagi mana-mana pun sama je. Kena ingat simbol dia ialah L. Okay, nilai dia dari 0 sampai N minus negative 1. Apa maksud dia? Okay, ni kena fokus sikit lah. For example, when N equal to 1, okay, what is the value for L? L is 0 to N minus 1. So 0, okay, N, 1 minus 1 equal to 0. That's only one value. Okay, when N equal to 2, what is the value of L? So it started from 0. 2 minus 1 equal to 1. So 0 and 1. If when N equal to 3, what is the value of L? L equals to 0. Okay, 3 minus 1, what is the value? Equal to 2, right? 2. So, 0 to 2. Dari 0 sampai 2, maksudnya 0, 1, 2. Yes. Okay, so nilai L is depends on value N. So, dari 0 to N minus 1. Kalau N saya 5. So, dari 5 tolak 1 sama dengan 4 kan? Maksudnya dia L equal to
0, 1, 2, 3, 4. Dia ada 5 nilai. Ini maksud dia. So, N determine L. Okay ya. Okay, so sekarang second thing. Okay, once you know the value, right? Okay, you have to know L value. What is the function of L value? To determine the shape and type of orbital. If you get the value of 0, is S shape, S orbital. If you get the value of 1, P orbital. 2, D orbital. 3, F orbital. 4, G orbital. But for your syllabus, right, we only focus 0, 1, 2. Sometimes you touch a bit for F. G jarang dah. Okay, mungkin akan tanya saya. L sama dengan 5 apa orbital dia? Okay, S, P, D, F, G, right? H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T ikutlah macam tu. Tapi kita jarang. Okay ya? So, boleh faham? So, when N equal to 1, L sama dengan kosong. So, 1S orbital lah. Mengapa S? Tadi saya kata L sama dengan kosong, sama dengan S orbital. When N equal to 2, okay, saya ada 2S dan 2P. Mengapa 2S, 2P? Tadi kata dah, kalau kosong, S orbital, 1P orbital. Okay, when N equal to 3, ada 3 nilai. So, maka dia ialah 3S, 3P, 3D lah yang wujud. Okay ya? Maksudnya, kalau N equal to 1, 1P wujud ke tak? Tak wujud. Yes, tak wujud. Kerana semasa N equal to 1, hanya L sama dengan kosong diterima sahaja. Ini adalah peraturan dia. That's why 1P tak wujud. Okay ya? So, inilah konsep untuk angular momentum quantum number. Boleh faham? Boleh, madam. Okay ya? Okay, next. Okay, kalau L sama dengan kosong tadi dah kata ialah S orbital. S orbital dia bentuk dia bulat, spherical. So tadi dah cakap kita akan tentu shape and type. So kita tahu type dia ialah S orbital, P orbital, T orbital. Sekarang kita nak tahu bentuk. Kalau S orbital bulat. P orbital semasa L sama dengan 1 P orbital dumbbell. Okay. Kalau lagi satu ialah D. D kita kena tahu. Turun sikit. Pergi tengok bentuk D dulu. Memang nak bagi tahu D bentuk macam mana. D macam ni. Okay. D ada bentuk macam ni. Okay, sekarang you akan fikir. Mengapa D ada 5 bentuk? Kemudian mengapa P ada D, ini D juga. P ada 3, PX, PY, PZ. Kemudian S memang satu je. Okay. Ini jangan ikut lah. Ini cara lukis silap. Okay. Tapi memang bentuk bulat lah. Dia silap kat mana? Dia silap label kat axis. Nanti kita ajar. Kita ajar. Okay. So sekarang tahu S hanya satu je. S bulatan lah. P ada 3. X, Y, Z. PX, PY, PZ. D ada 5. X, Y, X, Z, Y, Z, Z square. And then X square minus Y square. Mengapa ada bilangan macam ni? Ini berkaitan dengan magnetic quantum number. Okay, the third one. Okay. Okay, M is from negative L through 0 to positive L. Okay, contoh kita ambil balik contoh yang sini. Ambil contoh yang ini N sama dengan 2. N sama dengan 2. L sama dengan 0, 1. Kalau 0, 2S. Kalau 1, 2P. Jadi 2S. Okay, you tengok. M integer from negative L, 0 to positive L. Jadi M untuk 2S, apa nilai dia? L sama dengan 0. Jadi apakah kemungkinan untuk M nilai M? Kosong. Pandainya. Yes, 0. Satu je. Yang ini? Positive 1. 0, negative 1. Yes, 3. So that's why P orbital ada 3 bentuk. PX, PY, PZ. Okay? That's why S hanya satu bentuk je kerana dia hanya satu nilai M.
So, okay, kalau tak percaya kita cuba lagi satu ialah D orbital. D orbital kena start dengan N sama dengan 3. Kalau N sama dengan 3, N sama dengan 3, L sama dengan 0, 1 dan 2. Jadi dia kena nilai negative 1, negative 2, 0, positive 1, positive 2. Okay, positive 1, positive 2. Okay, nilai lah. Dia ada 5 possible orbital. That's why D tadi ada 5 bentuk. So this is the reason. Okay, why S orbital only one possible orbital. S subshell only one possible orbital. P subshell there are 3, Px, Py, Pz. For D subshell there are 5 possible orbital. Ini sebab dia. Okay, kalau kita nak tahu berapa possible M value, kita boleh pakai formula 2L plus 1. Okay, we can apply the formula 2L plus 1. Contohnya tadi I kata, okay, kalau L sama dengan 2. L sama dengan 2. Okay, L sama dengan 0 dulu. L sama dengan 0. 0 campur 1 memang satu nilai je. Okay, yang ini kalau L sama dengan 1, L sama dengan 1. Okay, L sama dengan 1. 2 campur 1 sama dengan 3. That's why memang ada 3. Positive 1, 0, negative 1. Kalau L sama dengan 2, 2 campur 2, darab 2, 4 campur 1, 5. That's why ada 5 kemungkinan. So what is the function? The function is indicate the orientation of orbital in the space around the nucleus. Okay, last kali. Yang kita pergi tengok S. S is positive half or negative half only. Positive half refer to clockwise, negative half refer to anti-clockwise for the motion of the electron. Okay, so principal quantum number dah habis dah. Itu konsep dia. Okay, tapi orang kena faham walaupun macam senang kan, dia banyak soalan yang tricky boleh tanya kat sini. So each allowed combination of N, L, M value specific one atomic orbital. Maksudnya dia spesifik. Setiap elektron memang ada set of N, L, M, S yang berbeza. So mean that size difference, shape difference, and spatial orientation different. So for example, 2S, okay, memang tahulah satu lah. 2P, tahulah tiga lah. Yang orbital ini rujuk kepada bilangan N value. Okay, D ada 5 lah. N control L, L control M. Kalau kita nak tahu maximum number of the main shell means refer to N. So we are using 2N square. Contohnya N sama dengan 2 kan? Okay, 2, kita dalam itu tunjuk kira. Okay, kalau kita N sama dengan 2 kan? So 2, so 8. Mengapa ada 8? Semasa N sama dengan 2, ada berapa elektron? Maximum number of electron in the main subshell. Okay. When N equal to 2, right? L equal to 0 and 1. Okay. So this one, M equal to 0. For this one, equal to negative 1, 0, positive 1 for the M value. So you have to know, okay, this is 2s orbital. One orbital maximum 2 electron. So 2s. And then here there are 3 orbital. Okay, so 3 orbital. So this is 2p orbital. That's why if you sum up right, here equal to 8 electrons. Kena tahu, satu orbital macam ni boleh muatkan 2 elektron. So 2 elektron positif ini menunjukkan spin lah, spin quantum number. Ini positive half. Yang ni bawah, negative half. So this is S. Semasa letak elektron memang satu atas, satu bawah. Elektron tu half arrow kerana separuh. Kerana tadi kita pun tahu dah half arrow. Negative half, positive half. Okay. Boleh faham? Boleh. Boleh ya. Gerak. Okay. So bergerak ni semua exercise dia. Sampai sini, sampai 8. Kalau you tengok video saya memang ada semua explanation untuk ni. Okay, you all pergi tengok yang mana tak faham. Nak cepat kan? Tak nak lambat-lambat kan? So manager ajar konsep Example pergi tengok sendiri boleh? Boleh. Okay video ada, jangan risau. Okay, ni example tengok sendiri. Okay, sekarang kita proceed with
lukisan. Shape of S orbital. S orbital tadi dah beritahu. Okay, kalau 2S, 1S perbezaan dia ialah size. So for example, this is 1S, 2S, 3S. Okay, lukisan ini masih betul, bulatan masih betul. Tapi aksis dia salah. Semasa kita buat aksis tak boleh buat macam ni ya. Okay, kalau siapa yang dah print out lecture notes, okay, buat pembetulan ya. Okay, nanti tutorial tak nak nampak jawapan ni ya. Semasa buat baksi kan kita buat macam ni. Kita kena buat baksi betul-betul. So this one is the Z axis. And then this one is the Y. This one is the X. XY tak kisahlah. Okay, kita terus lukis bulatan kat sini. So this is the S orbital. Kemudian kat tengah-tengah ni kan. Okay, padamkan. Okay, jangan hitam lah. Tak payah hitam pun. Tapi padamkan. Saya cuba. So kat tengah-tengah ni. Kalau padam dia memang padam semua. Tahu. Okay, so sila tengok video saya. Video saya memang ada buat cara lukis. So macam mana nak lukis. Okay, S tak ada masalah. Dia salah kat mana, madam ulang sekali, dia tak extend. So this is the X axis. This one is the Y axis. This one is the Z axis. Have to extend. And then middle semua ini, garis kat tengah-tengah semua ni padamkan. Yang luar tu jangan padam lah. Paksi mesti label. Kemudian kena label. Sama ni 2S ke, 3S ke, what is the orbital, kena label. Okay, P senang. P is when L equal to 1. There are 3 orientation. Okay. Because a correspond to M is -1, 0, and +1. Okay, of course it's the same lah. N increase, P orbital getting larger. So, all P orbital, a node. Ini bentuk node lah. Kalau X, PZ, atas paksi PZ. PY, atas paksi PY. PX, atas paksi PX. Okay, yang ni madam tunjuk. Paksi masih sama. Ni paksi pun tak tunjuk arrow. Jadi betul kan? Okay, setiap kali lukis paksi sama je. So, this is Z. This one is X. This one is Y. So if I want to draw the PY, PY lah. Kepala dan ekor kena sama. Loop sini size dia sama. This is PY. Tengah-tengah sini, okay, you tak nak padam-padam pun tak kisah sebenarnya. Tapi I galakkan you nanti you pergi tengok video saya, I ajar macam mana. Karena itu I terus guna record. I live lukis. So kalau PZ, okay, Z kat sini lah. Kemudian lepas tu I baru buat axis pun boleh. X, Y. Okay, kalau PX, PX kat sini, lukis. So this is X. Kemudian label Y, Z. Okay, boleh. Tahu lukis PX, PY, PZ senang. Boleh kan? Boleh. Okay. D yang susah. Okay, D ada 4 loops. Perpendicular. Okay, donut shape. This is when N equal to 2. M equal to -2, dah sampai. Silap kelas buat pembetulan. Nilai M mesti tulis sign, +1, +2. If you get the positive value, insist. So from -2, -1, 0, +1, +2. Kalau tak tulis positif salah. So that's why yang 5 nilai M ni membawa maksud 5 orbital ni. Okay, for here right, you check. These 3 have the same concept. Between YZ, between XZ, between XY. Semasa lukis, antara paksi YZ, antara paksi XZ, antara paksi XY. Okay. Yang ni, atas paksi, macam P orbital. Atas paksi X dan Y, atas paksi Z. Dan ini special, dia ada maksud cincin. Okay, jom kita tengok mengapa cincin. Nampak tak? Ni Z square. Tengah-tengah ada satu cincin. Atas paksi Z, tengah-tengah ada satu cincin. X square, Y square, atas paksi X square. Atas paksi X, atas paksi Y. Yang ni antara. Antara tu lukis macam mana? Okay, madam nak ajar. Okay. So this is XY, right? Okay. Saya akan buat X, Y dulu. Akan lukis kerana dia antara paksi X dan Y. Okay, settle. Baru label Z. So this is 3D XY. DXY lah.
Saya tak tahu n dia berapa, dxy. Wah, cepatnya. Macam mana metode dapat lukis? Okey, I tunjuk xz. X, Z. Antara X dan Z. Pastikan loop sini saiz dia mesti sama. Okey, ni saya sudah tak cantik. Dia kena sama. Oh, ni lebih besar pula. Okey, pastikan dia saiz sama. You all lukis lebih cantik daripada madam. So, sini Y. So, this is XZ. YZ. Y, Z. Antara Y dan Z. Okay, lepas saya siap lukis, saya baru label. X. Boleh faham? Boleh, madam. Boleh. Jangan lupa label mesti. Kerana tak label hilang satu markah. Kalau you tahu n dia, label n dia. N dia maksudnya ni lah, 3 lah. Kalau 3, 3, 4, 4 lah. Okay, Z square tak payah kot. Z square you just bulat tengah-tengah, kemudian lukiskan satu cincin kat tengah. Okay, ni X square senang je. Okay, ni I lukis paksi dulu. Ini X, ini Y, ini atas paksi ya. Kalau square tu terus atas. Kemudian baru label Z. Okay, lukisan madam hoto lah. Jangan buat hoto macam saya. Okay, you all lukis cantik sikit. Okay, this is the question. Okay, so this is 2.2. Habis. Boleh? Ya, nampak senang ah. Nanti buat exercise juga kan. Konsep tak pukul, susah nak buat exercise ah. Tapi konsep madam dah ajar dah. Okay, now we proceed 2.3. Okay. 2.3 is about electronic configuration. We need to know what is Aufbau principle, what is Hans rule, what is Pauli exclusion principle. Okay. Check spelling. A-U-F-B-A-U. H-U-N-D apostrophe S. P-A-U-L-I apostrophe S. E sepatutnya besar jugalah. Exclusion principle. Kalau semasa exam dia tanya soalan ni, identify the rules or principle. Kalau you bagi Aufbau's rule, salah. Kalau you bagi Hans principle, salah. Kalau Pauli you tak ada tulis apostrophe S, salah. Jadi nama saintis ni penting. Ya. Yeah? So now you have to know how to apply these rules to fill in the electron in atomic orbital. And write the electronic configuration of atom and ion using the SPDF notation. Okay, one is SPDF notation, another one is orbital diagram. Orbital diagram ni tunjuklah, jadi ada dua cara. And then we need to explain the anomalous electronic configuration of chromium and copper. Okay, video madam ada tunjuk. Jadi sekarang kita quick view lah. Tadi kita belajar 1S, 2S, 3D tu. So sekarang madam kena bagi satu konsep supaya you all tahu ah. S. Okay. Hanya okay, this is when n equal to 1, L equal to 0, okay, m equal to 0. That's why m equal to, this one is 1s. So for 1s, right, only got one orbital. Okay, one orbital, I can use the one orbital by using this line. Okay, kita boleh buat S tu guna satu dash je. Okay, nanti kat bawah tengok orbital. Ada 3 cara. Tapi pilih cara yang ni lah. Satu line je. Okay. Jangan guna kotak. Boleh guna kotak, boleh guna bulatan. Tapi standardize semua orang guna platform. Standardize ah. Jangan pergi kreatif sangat ah. Kat sini tak payah kreatif. Guna satu garis je. So, for S, right, only one orbital with 2 electrons. Maximum for S orbital, 2 electrons. One orbital, 2 electrons. For P, 3 orbitals, 6 electrons. Why? Because just now, P, right, Px, Py, Pz. That's why 3 orbitals. Okay? Maximum 6 electrons. Because one orbital can accommodate, can place 2 electrons. Okay, D, okay, when L equal to 2 is D orbital, 2, right, is from -2, -1, 0, +1, +2. That's why there are 5 orbitals. 5 orbital, maximum 10 electrons. Okay, because Pxy, Pyz, tadi tu dxy, dyz, dxz, kemudian dz square, dx square minus y square.
Okay, konsep ini kena ukur. Jelas? Jelas, madam. Okay. So, this one we call as orbital diagram. Ini adalah orbital diagram. Pada masa yang sama, kita boleh buat macam ni. Okay. Kita boleh buat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, S. Ini energy level. Okay. This is the N value. And then S is the subshell. Subshell can be subshell S, subshell P, or subshell D. And then the 1 over here is represent the number of electron. Tadi saya lukiskan S, saya lukis 2 elektron. Kalau 1 elektron, ini sudah hilang lah. Okay, kalau 1 elektron je hanya 1 lah. Okay, so untuk SPDF notation, kita tulis 1. Menunjukkan 1. Kalau 2, 2. S maksimum 2. P maksimum 6. D maksimum 10. So this one we call as SPDF notation. Kalau nilai macam ni diberi, you kena tahu baca lah. So this is 1 S1 with 1 electron. So kat sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ada letak berapa elektron? Total 12 elektron. Ya. Ini konsep dah ajar. Ni inilah SPDF notation tadi ni dah ajar. Oxygen. Why there are 8 electron? We always refer to proton number. If you still remember chapter 1, for a neutral atom, right, the proton number equal to electron number. So proton number 8, so electron number 8, that's why I have to fill in the 8 electrons. So 1s2, 2s2, 2p4. So this is a SPDF notation for oxygen. And then this one is the orbital diagram for oxygen. Okay, anda perasan tak sesuatu? Mengapa semasa I fill in 2p ni kan? Mengapa I tak boleh pair up? Tak boleh 2, 2, 2, 2 jadi 8. Kemudian biar sini kosong. Mengapa tak boleh? Ada sebab dia. Okay, kita kena tahu. Okay, so sekali lagi, hijau tu principal quantum number and biru tu ialah angular momentum quantum number ataupun azimuthal quantum number ataupun subsidiary quantum number which is L. And then the 4 is referred to the number of electron in the subshell. So in the 2p subshell which is 4 electrons. Okay dah. Alpha cerita dah. Ni Alpha cerita Alpha. Ni cerita Pauli. Ni cerita Hansru. Lepas tu contoh-contoh mengapa terima, mengapa tak terima. Semua inilah konsep. Okay, konsep ini tadi I cakap dah. S subshell 2, P 6, D 10, F 14. Setiap orbital 2 elektron. Kemudian contoh-contoh ni semua contoh. Lepas tu anomalous cases ialah last sekali lah. Okay. Itu saja untuk 2.3. Tapi kita pergi tengok watak utama tu dulu. Cerita-cerita tapi belum cerita watak utama. Watak utama ialah Alpha, Pauli, and Hans. Okay, tahan lah. Alpha juga. Ya, boleh ya? Boleh. Tak boleh. I minum air dulu. Semua orang minum air, silakan. Ya, aku tengok sekarang ada berapa orang. Oh, okay, 22. Okay lah, boleh lagi lah. Yang vaksin sudah balik ke belum? Vaksinnya lah, siapa? Dewish sudah balik. Dah, Lee sudah balik. Lagi Song sudah balik ke belum? Dah. Oh, dah. Okay. Okay. Let's see ya. Okay, if the question asks, define alpha principle. So you must mention electron field in the lowest energy orbital first. And then follow, okay, and other orbital follow in the order of ascending energy. Okay. This one, I have to draw like this. Walaupun sampai sekarang, kalau saya fill in, I pun akan buat benda macam ni. Okay, I akan siap tulis 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, I akan buat macam ni. Kemudian 2P, 3P, 4P, 5P. Lepas tu I akan sambung kat sini ialah 3D, 4D, 5D. Okay, mengapa tak ada 1P? Mengapa tak ada 3P, 3, okay, aku kala lain lah. Mengapa tak ada 1P?
Mengapa tak ada sini, tak ada 1D, tak ada 2D? Mengapa tiga-tiga ini tak ada? Kerana semasa n equal to 1, L equal to 0 sahaja. So that's why only one s orbital is acceptable. If P is L equal to 1, impossible because n equal to 1, impossible L equal to 1. Okay, you must know how to explain. That's why contoh yang atas-atas tadi tu kan, yang chapter 2.2, banyak contoh soalan tanya mengapa terima lah, mengapa tak terima lah. Lepas tu kalau n sama dengan ni, apakah yang seterusnya, itulah contoh dia. Itu ialah contoh, you tengok sendiri. Okay, kalau rasa nak, pergi tengok video madam. Okay, konsep madam sudah ajar dah. Jadi kena tengok contoh ah. Tahu konsep, tak buat latihan, kosong saja. Kena buat latihan ah. Okay, so this is the reason ah. Okay, that's why there is no 1P, 1D or 2D. Okay, so no. So, okay, then you have to fill in like this. Okay, I will fill in. It started from 1s. So this is the first electron. We'll fill in the 1s of subshell. Then follow 2s. Okay, always remember s is for 2 electrons. So for example, okay, sodium with 11. Okay, 11 proton. So 1s2, 1s2, then 2s2, then okay, 2p6. Okay, 10 already. So another one followed by 3s1. So this is the SPDF notation for sodium. So when you fill in the electron, you have to according to alpha principle. So just follow 3s, 3p, 4s. Okay, you see 4s come first, 4s, then only followed by 3d. Yeah, be careful. So semasa isi, you jangan terus 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. No. You have to fill in 4s first. Yeah, this is according alpha principle. Clear? Yeah, fill in 4s first. Okay, when there is no electron, the energy for 4s is higher than 3d. Sorry, the 3d is higher than 4s. The 3d is higher than 4s. Okay, but when you fill in the electron already, okay, now 3d 4s is higher than 3d. Okay, maksud dia apa? Madam Kong sedang cakap apa? If follow alpha principle, we have to fill in 4s first, then only 3d. After you fill in the electron, you have to rearrange according to n value. Okay, nanti I tunjuk contoh. Yeah, so this is the relative energy level of atomic. So you check, okay, 1s is the lowest one, followed by 2s, 2p, 3s, 3p, and then 4s first. This is when there is no electron. If there are no electrons, the 4s is lower than 3d. After you fill in the electron, 4s is higher than 3d. After fill in the electron, 4s is higher. When there is no electron, 3d is higher than 4s. Okay. Ni senang je lah. Kita cepat-cepat Farida, saya jawapan. Dia nak apa? Lower. Yang mana? 2s. Okay. 2S, 3P, 3P, 3p. Yang ni, 3S, 3s. yang ni, 4D, 4d. nombor 3. Yang ini, yang ini. 4S, 4s. 4S. Kita tengok jawapan. Tak ada jawapan memang tu lah. Okay. So, lepas Pak Lee cakap, Alpha kita pergi Pak Lee. Pak Lee cerita dia senang je. No two electron in the same atom have same quantum number. What is quantum number? The quantum number is N, L, M, S. Okay. In other words, must have different set. Okay. For example, 1s2. We look at 1s2. Yes, N equal to 1. L equal to 0. M equal to 0. But when go for S, one is positive half, another one is negative half. Okay? What must opposite sign? So that's why this one is wrong way. So this is the correct way. So this electron with the identity 1, 0, 0 positive half. Another electron with the identity 1, 0, 0 negative half. I'm using the analogy identity lah.
So each of the electron have own identity. So different set of quantum number. So their identity is 4 quantum number which is NLMS. Okay. Dia nak cakap apa? Pauli nak cakap janji semasa isi elektron tu mesti opposite side. Setiap orbital arah dia berbeza. The different spin quantum number. Okay, senang cerita. Hans pun senang. Tadi I tanya satu soalan. I tanya kat sini. Why I cannot pair up like this? Okay, why I cannot pair up like this? I cannot 2, 2, 2, 2, 2. This is due to Hans rule. Hans rule cakap. Semasa isi elektron kena ikut 3 bos ni. Jadi bos Hans cakap apa? When electron are placed in a set of degenerate. Degenerate means same orbital. So for example, 2p, there are 3 orbital. So this 3 orbital is degenerate orbital. Each orbital is filled singly first. And then must have the same parallel, okay? Must same direction. So with the electron of parallel spin, okay? That's why tadi oksigen 8 kan? Jadi 2, 2, okay, kelima, 6, 7, 8. This is the reason Han will say about this one. For the degenerate orbital, so this is a degenerate orbital. Each orbital is filled singly with the electron of parallel spin before the electron occupy the orbital in pair. Okay, itu sahaja untuk 3 bos ni. Okay, ya, Madam shows buat satu contoh lah. Contoh ni dan contoh ni. Tak ada jawapan ke? So kita buat sama-sama. Okay. Madam tak mahir, Madam tak pandai. I kena buat macam ni. Okay. Siapa yang mahir, mahir dengan betul, jangan mahir dengan salah. Okay, I memang akan start dengan alpha dulu. Alpha cakap apa? Satu, okay, ni 2, estimate dulu. 2, 4. 4 ni 6, 10, 10, 12. 12 ni 6, 18. Okay, sampai 4S1. Tahu Madam sedang buat apa semua orang? I estimate the 19 proton, 19 electron. So S2, S2, P6, S2. Jadi 2, 2, 6, 6 berapa dah? 10, 12, 18. Jadi dia akan sampai 4S1. So kalau dia nak SPDF notation lah, baca betul-betul dia nak orbital diagram ke SPDF notation. Kalau dia nak SPDF notation, bagi yang ini. Kalau dia nak orbital diagram, bagi yang ini. Jadi sila baca soalan. Kalau dia nak dua-dua, bagi ke dua-dua. Jangan hilang satu. So, okay. So, K, dot. Okay, lagi jelas terus. SPDF notation of K. Of K, okay. Tulis ya. Okay. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Cek semula. 2, 2, 6, 10. 10, 12, 12, 18. Okey, ni jawapan dia. Okey, Madam nak tanya semasa I buat ni ada koma ke tak? Tengah-tengah ini ada koma ke tak? Tak ada. Tak ada. No. Jangan pandai-pandai pergi buat koma. Percaya aku, nanti antara 20 orang ni mesti ada orang letak koma atau tambah apa. Tak ada. Kalau letak koma tu salah. Jangan banyak, jangan tulis banyak, tak ada. Okay, so this is the orbital diagram for potassium. Tahap pasta. Pergi mana pula? Saya sangat. Okay. Next. K positif. K positif lepas buang elektron kan? Jadi dia buang kat mana? Dia buang elektron yang kat mana? Dia mesti buang elektron kat luar sekali. 4S. So, this is the answer for K positif. Boleh? Madam malas tulis. Boleh. Okay ya. Okay. Okay, Madam nak bagi contoh yang advance sikit. Biar aku fikir advance sikit macam mana. Okay. Kalau Z, I tahu bawa ada contoh yang advance.
Tengok soalan, semua soalan ni pelik-pelik ya. You kena tahu jawab. Okay, ada soalan ni. Okay, this is the advanced question. Vanadium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3, 10, 20, okay, 3d3. Boleh faham? Saya sedang buat soalan ni. Okay, vanadium. This is the SPDF notation for vanadium. I know the question asks about vanadium 5 plus, but you cannot 23 minus 5 ha? No, cannot. Tak boleh. Kalau soalan tanya pasal electronic configuration bagi satu ion, anda tak boleh tambah sendiri ataupun tolak terus melalui proton number. Cannot. You must start from the atom. Okay, now atom, right? Okay, remove 5 electron. Okay, this is what I want to tell you all. Why I keep on emphasizing just now, when there is no electron, okay, 4s is lower than 3d. But once the orbital filled with electron, you have to rearrange 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 3d3, 4s2. You have to rearrange the electronic configuration or the SPDF notation according to n value. According to n value. Okay, because the question might ask you like this. Which one, the first electron will remove from which orbital? Okay, soalan saya. Elektron yang pertama akan dikeluarkan, okay, dari orbital yang mana? Kalau you tak susun, you mesti beritahu saya 3D. Jawapan salah. The first electron is removed from the 4s2. Okay. That's why after fill in the electron, now 3D is lower than 4s. The first electron, it will remove from the 4s2. The second electron removed from the 4s1. The third electron removed from the 3d3. Then the fourth electron removed from the 3d2. And then the last one is the fifth is removed from the 3d1. So that's why 5 electrons is removed because the question asks about V5 plus. Okay, and then after remove, okay, this is the electronic configuration for V5 plus. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Clear? Clear. Jelas ah? Okay. Dan madam tengok apa yang special sikit. Nak terangkan. Okay, kita main sikit kat sini ya. Indicate the total number of p electron in n equal to z. Okay, I tak nak cakap apa. You kira, beritahu saya jawapan. Z equal to 7 means the proton number equal to 7. There are how many p electron in p? Jawapan? 1. 1. 3. Yes, the answer is 3. 2p3. Yes, 1s2, 2s2, 2p3. Jadi p ada 3. Oh, Faham? Okay, bermacam-macam soalan akan tanya untuk ujikan kefahaman anda. Pergi tengok banyak exercise. Okay, semua pasal logik je. Okay, bagi saya 10 minit lagi untuk cover last sekali. Dan kemudian you all kena buat tutorial sendiri dan tengok video. Madam mohon semua sila tengok video kerana contoh semua tu madam buat dalam video. Okay. So, chromium. Susun. Okay, semua orang tengok susun. Okay, ni yang dah betul. Jangan saya tengok yang ni. Ini. If according to our file. Okay. 2, 6, 10, 10, 18, 18, 20, 20, 24. Yes. Apa buat macam ni kan betul tak? 4S,
Kemudian 3, 4 lah, 3D, 4 by right. Okay, what you expected for the electronic configuration for chromium is like this according to alpha. But reality, no. Reality is 4S1 3D5. Special case, that's why the title is anomalous cases, because due to D5 is half field orbital, which got extra stability. Okay, that's why 3D5. 1s orbital from the 4s will shift to the 3D orbital, so make it become 3D5, which is a half field 3D subshell, got extra stability. So the same thing happened for copper. When you fill in, right, suppose it's 4s2 3D9, but one of the electron from the 4s subshell, okay, transfer to 3D, so that it becomes 3D10. Extra stability for the complete field or fully filled 3D subshell orbital. Okay. So how to answer this kind of question? Okay. I will use the term of expected. The expected is this one. Then I will use the actual. Actual is this one. So first you have to fill in, you have to write down the expected electronic configuration first. Then followed by actual. Then you have to explain. So you have to explain, okay, one of the electron from the 4s orbital, okay, promoted or transferred to the 3D orbital become a half field 3D subshell because it has extra stability. Okay, that's all for today. Habis dah? Okay, Madam ulang sekali lagi ya. Contoh-contoh tu Madam tak explain secara GM tapi video memang ada. Jadi sila pergi tengok video . Thanks for watching. Please do remember subscribe my channel and follow my IG, TikTok and Facebook. See you all again on next video.